Hello friends, I welcome all of you into this chemical kinetics video lecture. In this lecture, we are going to study the next type of reaction, that is consecutive or successive reaction. In the last lecture, we have discussed opposing reaction, derivation for the first order opposed by the first order. Now in this lecture, we will see what is meant by consecutive reaction. So as like you are going to see in the screen, these are the reactions in which one or more intermediate stages forms are known as consecutive or successive reaction. तर consecutive किंवा successive reaction म्हणजे ज्या reaction मध्ये एक किंवा एकपेक्षा जास्त intermediate stages तयार होतात त्या reaction ला आपण consecutive किंवा successive reaction असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल इथे तुम्ही डायग्राम मध्ये बघू शकता ए चं कन्वर्जन बी मध्ये होते, परत बी चं कन्वर्जन सी मध्ये, म्हणजे टोटली ए इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सी, बट इंटरमीडिएट बी इज फॉर्म for the conversion of A to C. So substance A is transferred to C through the intermediate substance B. तर अशा प्रकारे एक किंवा एकापेक्षा जास्त इंटरमिडिएट जर तयार होत असतील तर त्या रिएक्शनला आपण कॉन्सिक्युटिव्ह किंवा सक्सेसिव्ह रिएक्शन असं म्हणतो. Then these are some facts about the consecutive reactions. In this reaction, each step have its own velocity and velocity constant. म्हणजे आता जी आपण स्टेप इथं बघितली, ए चं कन्वर्जन बी मध्ये होते, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला K1 हा रेट कॉन्स्टंट दिसेल. देन बी चं कन्वर्जन सी मध्ये होत असताना K2 हा रेट कॉन्स्टंट दिसेल. सो ईच अँड एव्हरी स्टेप हॅव इट्स वेलॉसिटी एज वेल एज वेलॉसिटी कॉन्स्टंट. Then the velocity and order of overall reaction can be determined from the slowest step, which is the rate determining step. तर velocity आणि order of reaction काढत असताना जेव्हा त्या ठिकाणी आपल्याला 2, 3, 4, 5 इंटरमिडिएट स्टेजेस तयार झालेल्या दिसतील किंवा इंटरमिडिएट तयार झालेल्या दिसतील, तर या प्रत्येक स्टेपला वेलॉसिटी आणि वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे. तर त्याची ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आणि वेलॉसिटी काढत असताना जी सगळ्यात स्लो स्टेप असेल, ज्या स्टेपला आपण रेट डिटरमाइनिंग स्टेप असं म्हणत असतो, तर त्या स्टेपवरनं आपण त्या रिएक्शनची ऑर्डर आणि वेलॉसिटी काढत असतो. Then you can see here examples for the consecutive reaction. That is the famous example, that is reaction between hydrogen peroxide and HI, that is the hydrogen iodide. So you can see here reaction H2O2 plus 2H3O plus plus 2I minus, and it gives 4H2O plus I2. So this reaction is proved to be the second order by assuming that it proceed in a following way. तर या रिएक्शनचं मेकॅनिझम जर आपण बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की एकूण किती इंटरमिडिएट स्टेज त्या ठिकाणी तयार होतात. सो द फर्स्ट स्टेप इज H2O2 रिॲक्ट्स विथ द I मायनस. इथं 2 I मायनस आपण यूज केलेले आहेत, त्यातल्या एका I मायनस सोबत H2O2 ची रिएक्शन होते आणि त्यापासून आपल्याला वॉटर आणि IO मायनस हा आयन तयार झालेला दिसून येतो. सो दिस स्टेप इज द स्लो स्टेप अँड दिस स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तर या स्टेपवरनं आपल्याला त्या रिएक्शनची ऑर्डर सांगता येते, कारण ही सगळ्यात स्लो स्टेप आहे किंवा RDS आहे. देन इन द नेक्स्ट स्टेप दिस IO मायनस रिॲक्ट्स विथ द फर्स्ट हायड्रोनियम आयन. Then formation of HIO, that is hypoiodide ion, takes place with the formation of water molecule. So this step is the first one. Now this HIO reacts with the second hydronium ion. आपण या ठिकाणी 2 H3O प्लस आयन वापरतोय, तर हा HIO मॉलिक्यूल दुसऱ्या H3O प्लस सोबत रिॲक्ट होतोय आणि दुसरं I मायनस सोबत. आपण 2 I मायनस वापरलेले आहेत, त्यातला एक पहिल्या स्टेप मध्ये रिॲक्ट झाला. आता ह्या थर्ड स्टेप मध्ये हा दुसरा I मायनस रिॲक्ट होतो आणि त्यापासून आपल्याला पाणी आणि आयोडीन तयार झालेलं दिसून येतं. सो दिस इज ऑल्सो फास्ट रिॲक्शन. So if you compare three, the first one is the slow one and it requires time. So because of which this is known as a rate determining step, and from here you can determine the order of reaction. So the second example can be given for the consecutive reaction is again reaction of nitrous oxide with hydrogen. So the order of reaction is appear to be 4. How it is 4? Because 2 NO molecules are going to react with the 2H2 molecule, because of which order of reaction is 4. But in reality or in experimentally it is proved that the order of reaction is 3. I will see.
how it is the 3. So it is 2NO plus H2. These 2NO molecules react with 1 H2 and it gives 1 N2 molecule plus hydrogen peroxide, and this step is the slow one. So this step is known as rate determining step, and from this you can determine the order of reaction. Now what is the first step or first reaction? Then the H2O2 molecule which is formed in the first step that reacts with the second H2 molecule and formation of water takes place. So this is the first reaction. But we have to see towards the slow reaction for determination of order. Now 2 NO molecules plus 1 H2 molecule, so totally 2 plus 1, so order of reaction is 3. So in this way you can determine the order of reaction from the slowest step of the reaction. Then the last and famous example, that is thermal decomposition of acetone. So this one is the acetone, and when it undergoes decomposition, so formation of intermediate, that is the ketene with methane, and then ketene undergo rearrangement to form ethene plus carbon monoxide. So intermediate form in this step is the ketene. So what is our definition for consecutive or successive reaction? A reaction in which one or more than one intermediate stages forms. So this one is the intermediate. तर या ठिकाणी फक्त एक तयार झालेला आहे, त्याची परत रिएक्शन होऊन पुढचा प्रोडक्ट तयार होतो. तर असं एका रिएक्शन मध्ये एकापेक्षा जास्त इंटरमिडिएट तयार होऊ शकतात, तर अशा रिएक्शनला आपण कॉन्सिक्युटिव्ह किंवा सक्सेसिव्ह रिएक्शन म्हणत असतो. So in this way we have discussed about the consecutive or successive reaction. तुम्ही याच्यासारखेच दिसणारे वेगवेगळे एक्झाम्पल्स ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त इंटरमिडिएट आहेत, तर ते एक्झाम्पल्स तुम्ही या कॉन्सिक्युटिव्ह रिएक्शन साठी देऊ शकता. तर उरलेला दुसरा जो पार्ट आहे आपल्या टॉपिक मधला, तो आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये कंटिन्यू करूयात. थँक्यू.